In Vietnam, he was 19. In Vietnam, he was 19. Exposure to combat, the more likely his chance of being arrested or convicted. This is one legacy of the Vietnam War.
batalla. En este caso me tocó a mí. Quiero felicitar a Monigote. Lleva tantos años bailando. Y siempre que iba a bailar, siempre recibe los old school. Perdón. Realmente fue un honor haber bailado, bailamos contra él. Y fue un honor también bailar con todos los jóvenes que están aquí presentes.